Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei The Longest Journey. Ja, wir mussten beim letzten Mal ja ein bisschen frühzeitig abbrechen, aber diesmal reden wir in Ruhe mit den Stöckchenmännern. What's a stickman? An unlucky bugger doomed to a miserable life of stiff backs and monotonous drudgery in the shadow of a mother tree. Happy little fella, ain't ya? You have no idea. Ja, die Klopfgeräusche kommen bei mir gerade her. Da ist ein bisschen weiter hinten noch eine Baustelle. Ich dachte, die wären fertig, aber naja, da müssen wir jetzt alle durch. So, you guys are stickmen? That's right. I'm Wick. This is Willow. And that dumb-looking one over there is Woody. And this is our mother tree. Ja, schöne, einfallsreiche Namen. What's a mother tree? What do you mean, what's a mother tree? It's a mother tree. How difficult can it be? It's our mother, and it's a tree. It's a mother tree. Ja, ich finde es auch ziemlich einleuchtend, April. What do stickmen do? What do we do? What do we do? What do you mean, what do we do? Well, the people in this world always do something. Like the Banda dug tunnels in the earth. The Merim killed Snapjaw and covered their houses with Tanyan. You gotta do something. Hey, it ain't easy being a stick, let me tell you. You got your stiff back and limbs, your fear of fire and water, your 300 years of miserable boredom, and then you have to get planted and raise a family. It ain't easy. Ach hey. So, you're not doing anything worthwhile then? Lady, I'm miserable. I'm grumpy, and I got a headache. What do you want from me? Oh Gott, die haben ja ein schönes Leben hier. Where do the Elation live? The Elation? The guys with wings? Up in the volcano. There's an old city in there. I think they're squatting. Ja, genau, meine nächste Frage. How do I get into the volcano? You don't. The road collapsed a few centuries ago, and when traders come, the Elation fly down to meet them. Nobody goes up there anymore. Oh. What's that constant rumbling noise? Lady, you have no idea what we have to endure. All day, all night, that noise is just murder. It all started when Quaman, the quiet giant, would you believe that's what we used to call him, was banished by the Orowal from his perfect fishing place to some remote place in the forest. Whoa, information overload. Let's step back for a minute to fill in the details. Ja, bitte. Who's Quaman, the quiet giant? He's the scariest human we've ever seen. He stands tall as a mountain and uses whole trees for toothpicks. But he was the quiet type and reasonably gentle for a human. He'd spend his days out by the Orowal village, catching fish and frying fish and eating fish, and looking out across the ocean, dreaming about loose women or whatnot. Okay. What happened to get the quiet giant banished from that place? The Orowal got scared when he accidentally stepped on one of their young ones. He didn't do any real harm, but they banished him from their village nonetheless, and told him to go far into the forest. Ja, das wäre meine nächste Who are Frage. the Orlowal? They're the crab-like creatures who live down by the sea. They're nice people, if a little crabby. And it's hard to understand what they're saying half the time. Where's Quaman now? Somewhere in the forest east of here, we don't know where exactly. He went there to get as far away from the Orowal as possible. So what does all this have to do with the rumbling noise? Vielleicht weint er. Oh, I was getting to that. If you just let me get a word Oder in er schläft und edgewise. schnarcht. I just had some questions is all. Anyway, Quaman is the brooding type. And he takes everything so to heart, he got instantly depressed and went to sleep. And what is he doing now? Still Schnarchen. sleeping. That's the problem. But how long ago was it that the Orlowal banished him? The last full moon, nearly 30 sunsets passed. Ah, okay, also He's Monat. been sleeping for a month? He was depressed. What do you want, lady? Once I got so miserable I slept for 8 years.
And let me tell you, those 8 years were the happiest of my life. Schön. Ach, sie versteht's echt noch nicht, Nachbarn April. I still don't understand what this has to do with the rumbling noise. See that statue over there? Sure. What's up with that? Back when the Dalmari lived on this island ages ago, they put these statues up all around the island so that they could speak with each other. Ach so. You're kidding. So they're like telephones? Tell her what? I don't know what that is. The thing is, these statues are all connected through magic. And when you speak into one, your voice flies through the air and comes out of another statue. But I still don't understand. You saw the big head up by the mountain? Yes? That's the one they use to talk to everyone on the island, to warn people of storms or to hold evening prayer. It's connected to the statues as well. And Quaman is sleeping right next to a statue's ear. I get it. Resonance. He's snoring and the deep bass reverberating through the loudspeaker, the big head, causes a resonance that vibrates the entire island. But Genau. can't you just wake him up? We don't know where he is. We're not much for exploring this forest. There's water and fire and monkeys. Monkeys like to play with sticks. We don't like monkeys. No. But can't you just, well, send your voice to his statue to wake him up? There are 4 problems with that. Number 1, all the statues have an assigned symbol, an identifying mark, but we don't know which his is. Second, most of the statues are broken in some way or another. What do you mean? Some statues can only talk to certain other statues. Some can't be spoken to, and some can't hear, which makes it very difficult to get a connection through to where you want to send your voice. Number 3, in order to use the statues, you need a key. We don't have it. We don't know where it is. Genau, den brauchen wir wirklich. And number 4? We're stickmen, lady. What do you think? We don't know much about magic or magical devices. And what? Haben keinen Bock. we're not too smart, okay? There, I said it. We're not too smart. And when you look at Woody over there, who's pretty stupid by stickman standards, that's a pretty scary thought. Sorry I asked. Oh, Herr Jemine, da haben wir auch schon die nächste Quest bekommen. Können wir noch mit den anderen reden? Aus Nettigkeitshalber. I'm Willow. Wick's the oldest. Woody's the youngest. And I'm just stuck in the middle as always. Don't let me keep you. Wick's the boss as always. Go talk to him. Ja, das ist nicht Wick. Und hier mit dem etwas dümmlichen... Hello, I'm Woody. They call me the stupid one, 'cause I'm kinda slow, so don't let me keep you busy. I was born with a big brain, so I can't move as fast as my 2 brothers. I can only do useless stuff like calculations and design, and I play a few instruments, and I'm writing a book on the flora and fauna of Elias. Der hat einiges drauf, also. Ja, ja, der Dümmste, ne? Hm. So, was ist denn... Das ist einfach nur irritierend. Das ist einfach nur ein Ohr. Hello? Actually, it doesn't seem like the statue's receiving my voice at all. Genau, hier können wir nicht sprechen, aber wir können, glaube ich, hören. Mal gucken. It's a creature with a big mouth. Den Schlüssel brauchen wir hier. Genau, hier ist es kaputt. It's a creature with large... Können wir denn jetzt irgendwie in den Vulkan gehen? Die haben bestimmt den Schlüssel da oben. Noch nicht. Ah, hier, wir können den Baum hochklettern. Schön einladend. It's a big wooden crossbow, I guess. I wonder who built it and what it's for. Haben wir irgendwas dabei? Könnten wir das verschließen?
Ah, schlecht. Ah. If I could somehow get across to that path on the other side, I'd probably be able to make my way into the Elation Village. Ich will also nochmal das Tagebuch durchlesen. Das hatten wir auch schon hier. Ja, genau. Wir haben jetzt rausgefunden, dass es ein Typ ist, der groß ist und schnarcht. Der kann uns bestimmt natürlich auch mit den Krabben wieder helfen. Ganz am Ende irgendwann. Wir brauchen den Schlüssel, genau. Na. Können wir denn jetzt einfach mal das... Ach, warte, ich mal hier. Können wir noch weitergehen? Ich will das Seil rüberschießen, können wir uns dran lang klettern. Ich finde, das ist eine wunderschöne Idee, ne? It's a wooden crossbow. Oder fliegen wir da einfach hin? Und wir können ja mal gucken, ob Crow kommt. Hier I oben guess im he's not Baum. around. I should try again later. Ach, Menno. If I could somehow get across to that path on the... Achso, wir haben uns in dem Weg angeguckt. Den Baum kann man nicht angucken. Ach, sowas. Vielleicht können wir unten nachfragen. Who built that big crossbow in the tree? I did. Well, I thought of it. And these two nincompoops gave a helping twig on the, manual side. So they built it, and you supervised. Yep, but it's not done. There are still a few pieces missing before we can blast off for Luna. Luna? Did you say blast off for Luna? Von den Mond fliegen That's oder what I was? said, Luna. As in the moon? The same. You intend to go to the moon using that thing? Lunar cannon. And yes, that's the plan. You guys are loonies! If by loonies you mean visionaries, then yes, we are. Ich finde die Idee eigentlich voll süß, aber wird wohl nicht klappen, ne? How come you're not working on your lunar cannon now? Because of that infernal noise is why. So, if the noise stops, you'll go back to work on your cannon? That's the plan. Okay. Later, guys. Wir können mal gucken, dass wir Crow vielleicht doch mal rufen. Vielleicht kann er ja Ausschau halten. Aber muss er hier irgendwo in der Nähe sein? Hier wackelt sogar das I Bild. guess he's not deswegen. around. I should try again later. Ach, Menno. Gehen wir mal zum Strand. I guess he's not around. I should try again later. Menno. Okay, dann müssen wir selber suchen. Ich hoffe, wir finden den Schlüssel bald dann mal. Aber hier drinnen muss man den ja auch noch verwenden. Also mit dem kann man nämlich zumindest zu allen reden angeblich. I don't see anything interesting. Nee, ich auch nicht. Wir können auch wieder gehen. Ich finde hier nichts. Ach genau, das sieht man sogar die Kanone noch mit. That's a huge... Soll ich doch noch mal am Strand rumsuchen? shipwreck debris. Irgendwo muss es doch noch was geben.
Kann man mit der Krabbe noch sprechen eigentlich? Wir haben hier auch den Schlüssel. I'll just take a shot here and ask you. Is there any chance you speak like a real language? Like, Arcadian or English? Okay. Now, is there some kind of magic I have to learn, or potion I have to drink, or eat, or ingest in some way to learn your language? Because that's usually how it goes. No? Too bad, although I'm glad I don't have to draw blood or swallow a stone or something. Can't help but feel that you're asking me for help, though. It's the strangest thing. After all, you're just clicking your claws, aren't you? It's not as if you're really talking, is it? Kann man doch echt nicht deuten. Oh, das hört sich so traurig an. It's the Orlewall Village. Genau, jetzt kennen wir nämlich auch den Namen. Ach, wir gehen nochmal hoch, würde ich sagen. Also müssen wir jetzt schon zuerst den Schlüssel finden. Aber der kann ja im Prinzip überall sein. The top half of the statue depicts a creature with a big mouth calling out. The bottom part of the statue depicts a creature with large ears listening to something. Ja, hier fehlt was. Dann ist hier so ein Strichding. Vielleicht ist das, wo... Ach genau, hier die Ohren sind. Die empfangen dann vielleicht alles von dem Großen und dem, was das hat. Und wenn man reinspricht, kann man bis dahin senden. Aber wo ist das? Das erkenne ich schon gar nicht mehr richtig. Kann man bestimmt auch schön drehen, wenn man den Schlüssel hätte. It's an old fireplace. Na? Wie Feuer noch machen? Ich verstehe den Fireplace da ja noch nicht so. Oh oh, hängen wir etwa fest? Da die Folge auch fast vorbei ist, werde ich jetzt noch so ein bisschen rumlaufen und suchen. Hoffe natürlich, ich finde jetzt noch mal was. Aber ich habe mich da nicht drauf verlassen, ne? Huiuiui. Aber in unserem Tagebuch haben wir schon jetzt die letzte Quest bekommen, dass wir den Schlüssel brauchen. Laster. Und dass wir mit dem Telefon-Ding klarkommen müssen. Puzzle, der Schlüssel zu dem Puzzle ist diese Telefone und... Crow hat uns auch verlassen. Das finde ich echt nicht gut. Weil ich dachte, ich würde ihr uns noch eine Weile helfen. Hier bebt die Erde zumindest nicht. Mal gucken. Wir müssten auch wieder von dem großen Ding empfangen. Hier fehlt ganz viel. Also sprechen kann man damit gar nicht, vermutlich. The bottom half of the statue depicts a creature listening, while the top part depicts a similar creature calling out. Das haben wir auch schon versucht. Ich würde das daran arbeiten, aber das geht nur, wenn der Typ so weit ist. Aber vielleicht können wir nochmal beim Vulkan hochfliegen oder so. Wo ist das hier? Aber bestimmt nicht. Ich will bestimmt mit der I'll Kanone save it for when I hochfliegen. really need it. Menno. Vielleicht noch irgendwas übersehen? Geht's halt gar nicht weiter. Aber der muss doch hier gleich um die Ecke schlafen oder sowas.
Wir klettern nochmal hoch, gucken nochmal, ob wir irgendwas finden von hier aus. Wirklich Hoffnung habe ich darauf nicht. Weiter geht's ja auch gar nicht. Blöd. He's a stick man. He's a stick man. He's a stick man. Sie dürfen ja schon gar nicht mehr reden. He's a stick man. Ja, er auch. How come you're not working on your lunar cannon now? Because of that infernal noise is why. So, if the noise stops, you'll go back to work on your cannon? Das wissen wir doch schon. That's the plan. Okay. Later, guys. Gut, dann gebe ich es erstmal auf. Ich werde mir, glaube ich, nochmal die ganzen Statuen angucken. Also auch wieder vorne am Meer und so, am Strand. So. Und ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei The Longest Journey.